Good evening, students. Am I audible? Am I audible? Okay. So we are going to discuss the last lesson of our KCET PU2 chapter of biology. So that is biodiversity and conservation. Okay, biodiversity and conservation. So from this chapter, we will get around 2 marks. Fine. So we will get around 2 marks question from this lesson. 2 marks. Okay, fine. So in this lesson, we are going to concentrate on biodiversity hotspots and all. So I hope this concept, as it is a last chapter, it is not taught in your respective colleges. So before going to the questions directly, I will brush up the important concepts. Okay, so I will brush up the important concepts which are required for CET in between. Then in between only we will be discussing the KCET questions. Okay, so I request everyone to participate in question and answers. So you can use your chat box to answer the questions. Fine. So now let us begin. First, we will deal with the concepts. So in biodiversity and conservation, so the biodiversity term we are hearing since from our 10th standard or 8th standard. So what do you mean by biodiversity here? Biodiversity. Bio means living organisms, diversity means variety, right? So diversity of biological organization ranging from cellular macromolecules to biome. So how like which organisms we are going to consider? We are going to consider a simple cellular macromolecules to giant biomes or giant living organisms, whatever variety we see. So it is referred as biodiversity. Okay, so who popularized the term biodiversity? A man named Edward Wilson. A man named Edward Wilson popularized the term biodiversity, right? So in the biodiversity, we have certain levels. As you can see, we have genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. 3 levels of biodiversity. So when we come to the genetic diversity, as the name suggests, genetic diversity is shown by a single species at a genetic level. So it is shown by a single species. For example, Rauwolfia vomitoria, whatever you are seeing here, it is the name of this plant is Rauwolfia vomitoria. It shows genetic variation in potency and concentration of the chemical reserpine. So here, genetic level. So this is a genus name, this is a species name. Okay. So in the genetic level, they will show the diversity. Based on what? Based on the chemical they produce, which is called as reserpine. So it is called as genetic diversity, the diversity at the genetic level, not a species level. Next we have is, yeah, see here, one more we have. India has more than 50,000 different strains of rice and 1,000 varieties of mangoes you can see. So these all are having the same species, but they are from different genus. So genetic diversity. Okay, next. Species diversity. So species diversity means, as the name suggests, the diversity at the species level is called as species diversity. So example, in the Western Ghats have a greater amphibian species. So we know regarding reptiles, amphibians, aves, right, pisces, right?
Right. So Western Ghats have greater amphibian species diversity than in Eastern Ghats. So when we compare Western and Eastern Ghats, no, in the Western Ghats we have more amphibians than compared to the Eastern Ghats. So this is called as what? Species diversity at a species level. Next we have is ecological diversity. So this is the ecosystem level, the overall ecosystem. So we have desert ecosystem, rainforest, mangroves ecosystem, estuaries, that is where sea and river meets, coral reefs inside the ocean, wetlands we have, alpine meadows we have, right? So these all are the different kind of ecosystems. So in different ecosystems, we find different types of organism. For example, in desert you can find the camels. In rainforest you cannot find the camels, right? The most of the amphibians you can find in the rainforest. Aves you can find in the rainforest, but in desert you cannot find it, right? So like that, based on the ecosystem, the diversity or the what we can say the variety of the organisms which are living in that place also changes. So it is called as ecological diversity. So we completed genetic diversity, then species diversity, then ecological diversity. Then next we have is number of species on earth. So who will calculate how many number of species are there on the earth? So according to IUCN, okay, more than 1.5 million species. Okay, so 2004. So more than 1.5 million species have been described or known so far. So according to Robert May's global estimate, about 7 million species would have on Earth. He considered the species to be discovered in the tropics. Only we know 22% of the species. So rest 80% still we don't know the species. It is said by Robert May. Yes. So here you can see animals are more diverse than plants. So when we consider plants and animals, in the animals we can find more varieties, okay, than compared to plants. So 70% diversity we can find in the animals, whereas 22% diversity we can find in the plants as well as fungi. Among animals ಅಲ್ಲಿ insects ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, this will show most what we can say diverse group. Okay, then out of 10 animals 7 will be the insects. ಅಷ್ಟು variety of insects ಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು number of fungi species is more than the combined total of species of fishes, amphibians, reptiles ಮತ್ತೆ mammals. So fungi ಏನಿದೆ, fungal diversity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಗೆ, ಲಿಚನ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಮಾಸಸ್, ಫರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಗೇಸ್. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಅರ್ಧ ಏನಿರುತ್ತೆ 50% ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ 70% ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.4% ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2.4% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ and 8.1% of species diversity. Okay, India is one among 12 mega diversity countries. So 12 mega diversity countries alli India kuda ಒಂದು. Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals are there in India. Applying May's global estimate, India would have more than 1 lakh plant species, 3 lakh animal species, according to Robert May. So here you can see the biodiversity hotspots: Darjeeling tea fields, Konkan coast, then Noakhali forest, Cherrapunji, Deodar forest, Himachal Pradesh. These are certain examples of biodiversity hotspots. Now let us solve some questions. Then after that again I will brush up some concepts. Okay now? Fine. Just a minute.
Okay. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? Globe ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೆಡಗಾಸ್ಕರ್, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. They considered globally. Okay, na? They considered globe, not only India. They considered overall globe. So where you can find highest species diversity? Yes, please. Yeah. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? Okay, Amulya answered it. Fine. What about others? Supriya. Okay. So let us check the answer here. The right answer is option D, Amazon forest. So they consider overall globe. Okay, na? India anta andaga we would have marked option A, that is Western Ghats of India. So overall globally ಜಾಸ್ತಿ diversity ತೋರಿಸುವಂತಹ place ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is Amazon forest. Okay. Next question. According to Robert May, the global diversity is about. Robert May ಅವರ ಪ್ರಕಾರ global diversity ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.5 million, 12, 20 million, 50 million, 7 million. Yes, anyone? According to Robert May, the global species diversity is about. Just now we discussed it, alva? Amulya answered it, okay. Any other answers? Okay. So here, the answer is option D, 7 million. We know 1.5 million species still. So according to Robert May, we still have to know 7 million species. So option D is the right answer. Next question. Decline in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarias garipinus in river Yamuna can be categorized at. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಟಿವ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳಿದ್ವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವೆದರ್. ಸೊ ಅವು ಕ್ಲೇರಿಯಾಸ್ ಗ್ಯಾರಿಪಿನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶಸ್. ಯಾಕೆ? ಎ, ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಬಿ, habitat fragmentation, C, over exploitation, D, alien species invasion. Yes, what will be your answer? Amulya answered it. Okay. Fine. So here option D ಏನಿದೆ, ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ, ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇಫ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ
alien species invasion is the right answer. Fine. Which of the following is correctly matched? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏರನ್ಖೈಮಾ which is observed in Opensia, H pyramid biome, Parthenium threat to hysterophorus biodiversity, stratification, population. So among this, which is correctly matched? Yes. Okay, the quick response is given by Amulya. Fine. What about others? Okay, let us check the answer here. So the right answer is here option C, Parthenium threat to hysterophorus biodiversity. So see here, Parthenium hysterophorus it is a complete name. It is always or commonly known as Congress grass. Okay, Congress plant or Congress grass, or we can call it as carrot weed antanu kariteve. Adara scientific name Parthenium anta. It is herbaceous annual plant of family Asteraceae. It is a deadly invasive. It was not from the India. It is it is from other country. It is a deadly invasive noxious weed infesting cropped and non-cropped areas. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಹಬ್ಬ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It rapidly colonizes area replacing native vegetation. Native ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. Causes a number of human health related problems. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈನಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Also being toxic and unpalatable, it causes fodder scarcity. Hence, it is considered as threat to biodiversity. ಯಾವುದು? Parthenium hysterophorus. ಓಕೆನಾ? Next, which is national aquatic animal of India? Blue whale, seahorse, gangetic shark, okay, river dolphin. Which is the national aquatic animal of India? Anyone? Yes. Okay. Amulya answered it. Fine. Yeah. Any other answers? Which is the national aquatic animal of India? Okay, let us check the answer. The right answer is here option D. It is river dolphin. So it is found in a holy river Ganga, Brahmaputra, Indus and its tributaries. It is considered as national aquatic animal of India. Okay. Then, next question. A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future are called as. So extinct species means what? Which are not there now. Those are called as extinct species. Okay na? A species facing extremely high risk of extinction. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಓಕೆನಾ? ವಲ್ನರೇಬಲ್, ಎಂಡಮಿಕ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. So in few days or few years, if we will not focus on them, they will become extinct. Immediate future ಅಲ್ಲಿ extinct ಆಗ್ತವೆ. ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಯಾ? Okay. Amulya answered it. Fine. What about others? Any other answers?
Okay. Supriya answered it. Good. Fine. Let us check the answer here. The right answer is option C, as you both answered it. Critically endangered is a right answer, which are facing very high risk of extinction in the immediate future. So those are called as critically endangered species. Next, the organization which publishes the red list of species. Yes, anyone? Organization which publishes the red list of the species. The organization which publishes the red list of species. Yes, yes, YouTube students. Amulya answered it. Okay. Red list means what? Red list is the list which contains extinct species, endangered species, critically endangered species. Okay, both plants, animals, any living organism. Supriya MS answered it. Okay. So let us check the answer here. The right answer for this question is option B, IUCN. So what is IUCN? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. So it is also called as World Conservation Union, WCU. So its headquarters it is at Morges, Switzerland. It maintains a red data book, or we can call red list. Okay, na? Red data book was initiated in the year 1963 ಅಲ್ಲಿ start ಆಯಿತು. The red list of year 2000 has made assessment of 18,000 species. So 2000 ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 18,000 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ IUCN. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. The total number of species on Earth, where here we left, okay. So biologists are not sure about total number of prokaryotic species because it is very tough to calculate prokaryotic, as they usually will be microscopic. Fine. Then patterns of biodiversity ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೋ, ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, and this is important related to the CET. Species area relationship ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಇದು ಏರಿಯಾ. So relationship between species richness and area gives a rectangular hyperbola, as you can see here.
ಸೊ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, S is equal to CA square ಅಂತ. S means what here? Species richness. A ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, C ಅಂದ್ರೆ Y intercept ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Y intercept. ಫೈನ್. ದೆನ್ Z ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ log S is equal to log C plus Z log A. So this formula you should remember. Next we have okay. Fine. So importance of species diversity anta baratte. So here ecologist named as David Tillman, okay, plots with more species shows less year to year variation in total biomass. Year to year variations ಅಥವಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್. Then when we comes to the hypothesis which is called as Rivet-Popper hypothesis anta, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಪಾಲ್ ಎಲ್ರಿಚ್ ಅಂತ, ಎಲಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆನ್ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ರಿವೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ರಿವೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ತರ ಇರುವ ಆಕೃತಿಗಳು, ಸ್ಕ್ರೂ ತರ ಇರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಾಪ್ ಅ ರೈವೆಟ್, it may not affect flight safety, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಪಾಪರ್ ರಿವೆಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿವೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೀ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಏರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿವೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೇಂಜರು, ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ 2004 ಸೇಸ್ ದಟ್ 784 ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 338 ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, 359 ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, 87 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 500 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ 500 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಡೋಡೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಗಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಥೈಲಾಸೈನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೀ ಕೌ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 3 ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಾಲಿ, ಜವಾನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ? ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡೋಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 27 ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಈ ಬರ್ಡಿನ 27 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಗಾ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುದುರೆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು greater 15,500 species, they are under threat of extinction. 12% birds, 23% mammals,
32% amphibians, 31% gymnosperm. So they are under threat of extinction anta. Fine. Loss of biodiversity. This we will discuss later. Now we shall proceed with the questions again. ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? Okay. Which of the following has maximum genetic diversity in India? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ maximum genetic diversity ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? A. Mango, B. Wheat, C. Groundnut, D. Rice. Yes, anyone? Supriya MS answered it. Good. What about others? Which of the following has maximum genetic diversity in India? ಹೇಳಿ. Let us check the answer. The right answer is here option D, that is rice. Okay. So genetic diversity andre ಏನು? Diversity in the number and types of genes as well as chromosome present in different species and variations. So Oryza sativa ಅಥವಾ rice ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ has 32,000 ಇಂದ 50,000 genes ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ರೈಸು, ಮ್ಯಾಂಗೋಕ್ಕಿಂತ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿವೆ? ಫಂಗೈ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ MS answered it. Very good. What about others? Yeah. So the right answer is here option B, insects. ನಾನು ಅವಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 7 lakh ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು. The insects are the most successful land invertebrates ಮತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: a lion eating a deer and a sparrow feeding on grains are ecologically similar in being consumers. Predator starfish disaster helps in maintaining species diversity of some invertebrates. Predators ultimately lead to the extinction of prey species. Production of chemicals such as nicotine, strychnine by the plants are metabolic disorders. So, among these 4 statements, which are 2 correct statements? A, 1, 2 and 3, B, 3 and 4, C, 1 and 4, D, 1 and 2. Yes, tell me. Yes, YouTube students.
Okay, so let us check the answer. Option D ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Just a minute. Option D ಏನು? 1 and 2. A lion eating a deer. So here lion is a what? A consumer. Sparrow feeding on a grain. Sparrow is a consumer. Are ecologically similar in being consumers. That is a right statement. Then first and second, predator starfish disaster helps in maintaining species diversity of some invertebrates. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ? So here ಪ್ರೀಡೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇ. ಪ್ರೀಡೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು, ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪ್ರೇ is a part of predator's environment. And predator dies if it does not get the food. So it evolves whatever is necessary in order to eat the prey. Likewise, predator is a part of prey's environment, and the prey dies if it is eaten by the predator. So it evolves whatever is necessary to avoid being eaten. So predators cannot lead to the extinction of prey species. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಪ್ರೇನ ತಿಂದು ತಿಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಪ್ರೇ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಳು ಸ್ನೇಕ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸ್ನೇಕ್ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೇ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ಪ್ರೇನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೇಗಳ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಈಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಪ್ರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ that constitute approximately 0.3 to 3% of dry weight of tobacco, with biosynthesis taking place in roots and accumulation occurring in the leaves. Strychnine is an alkaloid plant toxin extracted chiefly from Nux vomica, formerly used as stimulant. So these are not metabolic disorder products, but are metabolic waste. So ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿಕೋಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಾಚ್ನಿನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿವೆ, ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋ, ವೀಟ್, ಟೀ, ಟೀಕ್. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So genetic diversity ಗೆ we saw two examples ಅಲ್ವಾ? So I explained you two examples. Out of two example, one has a maximum genetic diversity. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ, ವೀಟ್, ಟೀ, ಟೀಕಲ್ಲಿ. Okay, let us check the answer here. The right answer is option A, mango. ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಪ್ರೋಸೋಪಿಸ್ ಸಿನೆರೇರಿಯಾ, ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್ ಫೀಕಸ್ ರಿಲಿಜಿಯೋಸಾ, Ficus religiosa, Lantana camera. So before that, let me explain you. Let me check whether we have that.
ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲ್ಯಾಂಟೆನಾ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಬೈ ರೋಡ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಹಯಾಸತ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ಇದೇ ತರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೇರಿಯಸ್ ಗ್ಯಾರೆಪಿನಸ್ ಅಂತ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. So extinction of the parasites when host is extinct. In co-evolved plant pollinator, so ನೀಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಬರ್ಡೇ ಬೇಕು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾ, ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ us proceed with the question. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನ್, ಐ ಶೋಡ್ ಯು ದ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? So these are the exotic plant species have been introduced from other countries. ಹೌದಾ? So these multiply fast, causing harm to the present ecosystem. Then one of the endangered species of Indian medicinal plant is that of. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದು? ಆಸಿಮಮ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ನೆಪೆಂಥಸ್, podophyllum. Yes, be fast. One of the endangered species of Indian medicinal plants is that of. Okay. So the answer is here option D, podophyllum. Okay. So here an endangered species andre enu? Which are at the risk of becoming extinct anta. Podophyllum is such an endangered species. It contains, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ podophyllum ನಲ್ಲಿ, let me mark here, it contains podophyllatoxin and podophyllin. ಹೌದಾ? That is used as purgative and cytostatic. So they are also grown as ornamental plants ಗಳಿಗೆ ornamental plants ಅಂತ ಇದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and we will extract this podophyllatoxin ಮತ್ತೆ podophyllin ಇದರಿಂದ. Extracts of the plants are used for genital warts ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಎರಡು ಫೈಲೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ podophyllin ಅನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ? ಐಲೂರಸ್ ಫುಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಇದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು? ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, extinct species, endangered species. Yes, what is your response on this? According to IUCN red list, what is the status of red panda? Vandana answered it. Good. So let us check the answer. Option D, endangered species is the right answer. Next question. Which endangered animal is the source of world's finest, lightest, warmest and most expensive wool, the shahtush?
ಸೊ ವಿಚ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಈ ಊಲನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಆ ಊಲ್ನ ಹೆಸರು ಶಾತೂಷ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಲೈಟ್ ಆದ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತಹ ಊಲು. ಸೊ ಈ ಶಾತೂಷ್ ಅನ್ನೋ ಊಲನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ನೀಲ್ಗಾಯ್, ಚೀತಾಲ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೋಟ್, ಚಿರು. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ನೀಲ್ಗಾಯ್, ಚೀತಾಲ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೋಟ್, ಚಿರು. Okay. So the right answer is here option D, Chiru anta, or it is also called as Tibetan antelope ಅಂತನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ. ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಹೇರು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇಂದ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಚಿರೂಸ್ ಊಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಶಾತೂಷ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ದ ಊಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು? ಬೈ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಪ್ರಿಡೇಷನ್, cutting down of the forest, destruction of habitat, hunting. Yes, anyone? Wildlife is continuously decreasing. What is the main reason of this? Okay, good. Vandana answered it. Let us check the answer. The right answer is option C, that's a destruction of habitat. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, hunting of flesh, destruction of habitats, all of these. Yes, come on. General question. Okay, Vandana answered it. Option C anta. The right answer is option C, again, destruction of habitats. Next, the breeding place of flamingo, or what we can say Hansavar, in India is most likely found in ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಗಳದು? ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಘಾನಾ ರಿವರ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಲೇಕ್, ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್. So in which lake or in which what we can say place you can see the breeding place of flamingo? Vandana answered it as option A. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್. ಹೌದಾ? ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಫೌಲ್ಸ್, ಡಕ್ಸ್, ಕ್ರೇನ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೋವರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ಸ್, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ರೀಜನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನಿಚೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. What it is called as? The abundance of a species population within its habitat.
Okay, Vandana answered it. Fine. Option A anta. Let us check the answer. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಿಚೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then the most important human activity leading to the extinction of wildlife. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಳುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, hunting for valuable wildlife products, introduction of alien species, alteration and destruction of the natural habitat. They asked human activity. Yes, come on. Okay. The answer is option D, alteration and destruction of the natural habitat. Okay. So these are the most 35 questions on biodiversity. So here we completed our KCET biology portion. Okay. So we completed all the 13 chapters KCET questions. If you did not attend any chapter, you can watch our videos on YouTube. And one more note, from the month of December, the date will be announced in the respective WhatsApp groups and the FB page also, and it will be announced in the YouTube also. From the month of December, we are going to start our Yashas program, Sankalp Yashas program. Okay, so it will be also the YouTube live program. Okay, so where we will be concentrating on the board syllabus, right? So what we are going to do here, we are going to brush up the key concepts. Andre, usually ಇಲ್ಲಿ concepts ಗಳನ್ನ explain ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We are going to solve the important question and answers from previous question paper. Chapter wise important question and answers ಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ we are going to discuss how to write the answers in your answer sheets in order to get full marks. Okay, how to write the answers. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ we will be discussing. Please don't miss out these Yashas classes. It will be carried till the month of February. Okay, na? And the notification will be released soon. Our NEET videos are also on the YouTube. You can watch it, and or from the month of April, we are going to start again CET as well as NEET sessions. You can attend it. Okay. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.